This is the pre-recorded class number 10, part 2, and we will cover the topic of pointer and array, the relation of pointer with the array. In our last class, we have given you the lesson on pointer and the pointer variable. So today we will start with the pointer and array. Okay. So you can see my screen, right? Yes, sir. Hmm. So what about the point? What about the array? So if we just remember what we have done, and if we try to recap what we have done in our previous classes, that uh, that we have an array in the main function. So when we pass that array to another function and we do some kind of arithmetic operation, so what we have noticed that the update of that array is happening inside the main function, isn't it? That's what we have done, and that's the behavior we have noticed for 1D array and 2D array as well, right? Isn't it? Yes, sir. Hmm. So in this case, we are trying to see that why it is happening. Why when we change the value in an array, so inside another function, why the value is why the value is updating in the main function. Okay, let's see. Here we have one array, the float r5 equal to, this is my array, right? So if we want to print out, okay, see, if we want to print out r0, the first element, we can just write down r0, right? That will be printed out. Now if we print out asterisk of r, so now you say this, we haven't declared the array, we haven't declared the pointer in anywhere. Have we declared the pointer in anywhere? No, কোনো sir. জায়গায় কি পয়েন্টটা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে? No, sir. No, sir. Very good. But hold on a second. Okay. We haven't declared the pointer in anywhere, right? But here, if we write down asterisk of r, that is going to give you the same result here. You see. So here, if you print out r0, it will give you 22.5. But when you write down asterisk of r, this is also going to give you what? 22.5. You are getting the same result, right? If you want to print out the third element, you have to write down r2, which is going to give you 46 from here. And also, if you want to print out the third element by having the syntax of pointer, you have to write down asterisk of r plus 2. How it is happening? এটা লিখলে কেন আমাকে 46.8 দেয়? কেন দিবে? আমরা বলছিলাম যে হ্যাঁ, পয়েন্টারটা অ্যারে, যে কোনো একটা অ্যারে আমার পয়েন্টারের মতো কাজ করে, তাই কি যে আমরা 3 নাম্বার এলিমেন্টটা যদি প্রিন্ট আউট করতে চাই, what we have to do, just normally r2 এর মতোই, just we have to do r plus 2 and then we have to put the bracket, then we have to give the asterisk. And এটা, আর যদি এটা পয়েন্টারের মতোই কাজ করে, তাহলে আমি একটা আলাদা পয়েন্টার যদি ডিক্লেয়ার করি, এখানে দেখেন float p, we are declaring a pointer. So if my r works like a pointer, so we can also write down p equal to r, right? If r works like a pointer, then p will be r will be same, right? So float asterisk of p, so p equal to r, এটা আমরা লিখতে পারি জি, স্যার। হ্যাঁ। সো এটা লিখতে পারি, বলে যাচ্ছি লিখতে পারি, কিন্তু কেন লিখতে পারি সেটা কিন্তু এখন আমি বলি, তাই না? সো এখন যদি এটা লিখি, আমি p equal to r যদি লিখি, তাহলে p0 will give me what? 22.5. আবার asterisk of p, যাহাই p তাহাই r, so asterisk of p will be equal to asterisk of r, we can write down 22.5, and p2 is going to give me 46.8, and asterisk of p plus 2 is also going to give me what? 46.8, the same thing. আবার এই পয়েন্টার দিয়ে আমি যদি আমার এই অ্যারের এলিমেন্ট গুলো যদি প্রিন্ট আউট করতে চাই, তখন আমি কি করব? এলিমেন্ট অফ i plus 1 is asterisk of p, so তখন কি হবে? ভ্যালুগুলো প্রিন্ট আউট হয়ে যাবে, রাইট? what will happen? নরমাল আমার যে অ্যারের ভ্যালুগুলো আছে সেগুলো প্রিন্ট আউট হয়ে যাবে যদি আমি p++ দিই, and we start with the asterisk of p. How it works? Now we're gonna see how it works. Okay,
কিভাবে এটা মেমোরির অ্যাড্রেস গুলো কিভাবে রিট্রিভ করে, কিভাবে মেমোরির অ্যাড্রেস কে পয়েন্ট করে আমাদের ভ্যালু রিট্রিভ করে আমরা এখান থেকে দেখব। ওকে, সো এই স্লাইড থেকে আমরা দেখলাম যে আমরা কি দিলে কি প্রিন্ট আউট করি। ওকে, now we will see how it works. Okay, now we are declaring an array float r5. Okay, a pointer variable p equal to r is a pointer to the first floating point. Okay, the first element এইটাই এখানে বলা হয়, মানে যেটা গত স্লাইডে লাস্ট স্লাইডে যেটা আমরা দেখলাম সেটা এখানে লেখা আছে। এখন ধরেন this is my array. Okay, so আমরা যে একটা array declare করছিলাম r5, are you guys listening to me? Yes, sir. জি স্যার। So we have an array, the float. We have array and the float r5, and we have taken the value 22.5, 34.8, 46.8, 59.1, and 68.3. So when we declare the array basically this r is basically working like a pointer. এটা পয়েন্টারের মতোই কাজ করে। That means this r is pointing to the first address of that array. Let's imagine or assume this address is 12345 6. আমার কথা কি বুঝতে পারছেন সবাই? জি স্যার। আমি জি, ধরে স্যার। নিলাম এই যে অ্যাড্রেসটা, এইখানে যে শুরুর অ্যাড্রেসটা কত 12345 6। ওকে, Yes, sir. এখন আমি একটা পয়েন্টার ডিক্লেয়ার করলাম কি p, ওই যে ওইটা তো গত লাস্ট স্লাইডে দেখানো হয়েছে না, p ইকুয়াল টু r, p একটা পয়েন্টার ডিক্লেয়ার করছিলাম না আমি, p ইকুয়াল টু r লিখছিলাম না। Yes, So sir. when we write down p equal to r, what is basically happening? When you declare p, that means the pointer will be declared p, which is pointing to the same address, which is 123456. বুঝাইতে পারছি? R is an array which is pointing to the first address, and p is a pointer variable which is pointing to the 123456. আমরা কি বলছি? একটা পয়েন্টারের ভেতরে যে কন্টেন্টটা থাকে সেটা কি থাকে, সেটা একটা অ্যাড্রেস থাকে। এখন সেই অ্যাড্রেসটা কি, আর এর প্রথম যে অ্যাড্রেস ভ্যালুটা সেই অ্যাড্রেসটা পি এর ভিতরে সেভ করা আছে। সো আর দিয়ে আমি যেটা পাবো পি দিয়ে আমি তাই পাবো, ইজন্ট ইট? Yes, sir. বুঝাতে পারছি? ওকে, ভেরি গুড। এখন আমরা এই যে আর প্লাস ওয়ান, এই যে কেন আর প্লাস ওয়ান আর পি প্লাস ওয়ান, asterisk of r plus 1 asterisk of p plus 1 equal to r1 r2 equal to p1 p2, লাস্ট স্লাইডে যেটা দেখছি সেটা কেন, সেটা আমরা এখান থেকে দেখব। r0, দেখেন r0 আমি কি লিখতে পারি, r plus 0. So this is the formula to go to the address of the pointer. So for the first one, when we have r0 start at the address r plus 0 into the size of float. So what is the value of r? r এর শুরুর ভ্যালু কত ছিল? 1 2 3 4 5 6 plus floating point এর সাইজ কত 8. So 0 into 8 will give you what? 1 2 3 4 5 6. So প্রথম অ্যাড্রেসটা r0 অথবা r plus 0, which will have the address what? 1 2 3 4 5 6. বুঝাতে পারছি? Ji, sir. What about the r1? r1 equal to r plus 1. Start with the address r plus 1 into size of the float, which is 1 2 3 4 5 6 plus 1 into 8. 1 into 8 এখন কি হবে 1 into 8 plus this value. So এইটা হলো কি r1. So this will be 1 2 3 4 6 4. So 1 2 3 4 6 4 will be here. R2, R plus 2, start with R plus 2 into size of the float, 1 2 3 4 5 6 plus 2 into 8, 1 2 3 4 7 2. So that will be the address, the first address. এই যে এই মেমরি ব্লকের এই পুরো 8 বাইটের মেমরি ব্লকটা শুরু হয়েছে কত থেকে 1 2 3 4, ধরেন এইটা শুরু হয়েছে কত 1 2 3 4 5 6, তারপরে আছে 1 2 3 4 5 7, তারপরে 1 2 3 4 5 8, 1 2 3 4 5 9, 1 2 3 4 6 0, 1 2 3 4 6 1, 1 2 3 4 6 2, 1 2 3 4 6 3, and then this one the starting point is 1 2 3 4 6 4, which will be the address of the next element. তারপরে আবার 3 নাম্বারটার জন্য 1 2 3 4 7 2, which will give you the value of that.
এখন এটা তো আমরা জানলাম শুধু আর, এখন পি এর সাথে কিভাবে রিলেটেড। ampersand of r2, এই যে r2 টা আমাকে কি দিবে, ampersand of r2 আমাকে কি দিবে, ampersand of r2 এই যে R2 এর 72, মানে এই যে মেমরি ব্লক, এই মেমরি ব্লকের যে অ্যাড্রেসটা, শুরুর অ্যাড্রেসটা, সেটা আমাকে কি দিবে, ampersand of r2, যেটা আমার ইকুয়াল টু r+2, রাইট। আর ampersand of p2, যেহেতু p ইকুয়াল টু r, ampersand of p2 ইকুয়াল টু p+2, একই কথা। p ইকুয়াল টু যদি r হয়, p ইকুয়াল টু যদি r হয়, এই যে p এর ভেতর একটা মেমরি ছিল, আমরা ওই যে যখন আমরা ভ্যারিয়েবল করলাম, যখন আমরা পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল করলাম, পয়েন্টারের ভিতরে আমি কি বলছি, একটা অ্যাড্রেস থাকে, তাই না? পয়েন্টারের ভেতরে, পয়েন্টারের পেটের ভিতর কি থাকে, একটা অ্যাড্রেস থাকে। সো ampersand of ampersand of ampersand of p2 equal to what, p+2 আমি লিখতে পারি, তাই না? সো দিস ইজ গোইং টু গিভ মি হোয়াট, এই যে p এর যে অ্যাড্রেসটা, এই অ্যাড্রেসটা শুরুর অ্যাড্রেসটা দিবে। এখন এই কন্টেন্টটা যদি আমি প্রিন্ট আউট করতে চাই, এই 46.8 টাকে যদি আমি প্রিন্ট আউট করতে চাই পয়েন্টার দিয়ে, তখন আমি কি করব, এই p+2 এর পরে একটা ব্র্যাকেট দিব, আর এখানে সামনে একটা অ্যাস্টেরিস্ক দিয়ে দিব। ওই যে নরমাল পয়েন্টারের ভ্যালু আমি যেভাবে রিট্রিভ করি না, কারণ যখন আমি বলছিলাম না যে একটা অ্যাস্টেরিস্ক দিলে কি করবে, ওর ওর ভেতরে যে অ্যাড্রেসটা আছে, ওই অ্যাড্রেসের আন্ডারে যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা দিবি। বুঝাতে পারছি? এমনই p+2 মানে কি, p+2 is pointing to this address. সো এইখানে যদি আমি ব্র্যাকেট দিয়ে সামনে একটা অ্যাস্টেরিস্ক দিয়ে দেই, এই অ্যাড্রেসের এই 1 2 3 4 7 2 অ্যাড্রেসের আন্ডারে, এই অ্যাড্রেসটার আন্ডারে কোন ভ্যালুটা আছে, কোন ভ্যালুটা আছে, 4682, রাইট? সো p2 r2 ইকুয়াল যাহাই r2 তাহাই অ্যাস্টেরিস্ক অফ r+2, যাহাই p2 তাহাই অ্যাস্টেরিস্ক অফ p+2। বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. আচ্ছা, এতটুকু পর্যন্ত সবার ক্লিয়ার? সবার জি, ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত? Yes, sir. ওকে, ভেরি গুড। রিয়াদ হুসাইন, আর ইউ ইন দ্য ক্লাস? Yes, sir. হ্যাঁ, রিয়াদ আমাকে বলবেন এইখানে রিয়াদ এই 68.3 এটাকে পি এর মাধ্যমে কিভাবে প্রিন্ট আউট করব? 68.3 যেমন এইখানে যদি আমি 46.8 প্রিন্ট আউট করতে চাই, তাহলে আমি লিখতেছি asterisk of p+2, তাই না? এখন 68 কে যদি প্রিন্ট আউট করতে চাই, what we have to write down? Sir, asterisk p+4. Asterisk p+4. So how it is working, could you please elaborate? Sir, p-টা হলো r এর অ্যাড্রেস কে পয়েন্ট করতেছে, যেটা হলো এটার ভ্যালু কে পয়েন্ট করতেছে। Just p is a pointer, right, which is pointing to the first address. P is a pointer which is pointing to the first address. Then p+4, that means by this formula we will go to p+4, that means r+4, which will take me to the address of 1 2 3 4 5 6 plus 4 into 8, which will give me the address of this one. And when we try to get the content of that address, that will give me 68.3. So p asterisk of p+4 will give me 68.3, right? Isn't it? জি স্যার। Simple. Okay, good. Okay, so in the normal variable we have learned that in variable, if we do not declare any value, just if we assign 0, so we can keep a variable like 0, right? If there is no value, or if we set the value equal to 0, we can assign, right, 0 in a variable এর ক্ষেত্রে সেটা করতে পারি, আমরা করতে পারি, তাই না?
So what happens when we try to keep a pointer empty? When we because what we know from this lesson, that a pointer from the last lesson, that a pointer can keep the address of a variable, right? A pointer variable can keep the address of a variable, right? But we will declare a pointer, but we will keep it as null, right? Instead of giving any value of a pointer variable, what we want to do, we want to give the null value inside that pointer variable. So in order to do that, we have to use a null pointer. A null pointer is a regular pointer of any pointer type which has a special value that indicates that it is not pointing to any valid reference or memory address. This value is the result of type casting and the integer value 0 to any pointer type. Okay, look. So just you can give integer asterisk p equal to 0 লিখতে পারি, অথবা integer asterisk p দিয়ে p equal to 0 লিখতে পারি, অথবা p equal to directly capital null লিখতে পারি. So the use of the null pointer will be explained to you more when you will do the data structure. So in data structure in linked list, you will have a lot of applications of the null pointer. Okay, সো এই কোর্সে আমরা জাস্ট দেখে রাখি যে নাল পয়েন্টার কি, যেই পয়েন্টারের কোনো ভ্যালু থাকবে না। সো ভ্যালু থাকবে না মানে হ্যাঁ, মানে আমরা একটা নাল ভ্যালু সেট করব, দ্যাট মিন্স দিস পয়েন্টার ইজ গোইং টু গিভ ইউ the value now, so we call it null pointer. Always remember, null pointer is a not void pointer. Never get confused with the null pointer with the void pointer. Void means void means a pointer, a special type of the pointer that point to somewhere without specific type. মানে সে পয়েন্টার হবে, সে একটা void pointer, মানে কোনো টাইপ আমি এখানে ডিক্লেয়ার করব না, যে কোনো টাইপই রিটার্ন হতে পারে। On that case we have to declare void pointer, but for null we are giving a value, কোন একটা ভ্যালু সেট করা হচ্ছে এবং ভ্যালুটা কি, ভ্যালুটা হচ্ছে null value. Okay guys? Yes, sir. Okay, so in the next lesson, in pre-recorded class number 10 part C, part 3, we will talk about pointer and function, and we will talk about the pass by pointer, which is very interesting. So that will be taught in the next lesson.